Okay, comrades, let me start the meeting. Let me just first say welcome to all of you here, and just to let you know that what we're doing today is going to be really just a meeting, but the process of the meeting I'll go through with you in a second. In terms of the overall expectation, what we are hoping still is that of the internet link for Mahmoud Alush to be connected. He has sent his copy of his speech already, and we are hoping that he could join as well. But experience has shown us the situation at the moment in Palestine and the internet connections and the difficulties that they have. So we're still hoping that he would be able to join us. So let me start first by welcoming you all to this meeting in solidarity with the Palestinians, and the meeting of calling off everyone just to see the stage we're at, what we can do, and how we can go further. To start with, the situation in Palestine, as I'm sure everybody is aware of, is the horror of the situation in Palestine, especially in Gaza, and obviously that of the pressure that is there in West Bank and the genocide that is taking place. The horror of it has shocked everyone, and there are protests taking place across the world in variety of cities, and literally I think we could say millions people have been coming in to join this protest and express their solidarity and express their horror of the horrific genocidal acts that the Israeli state is actually carrying out. The initial conversations that we used to hear from the Israeli state, from the defense ministries, from the large section, I think, that we could say, of the Western states, particularly in US and that of the Europe, was initially to say Israel has got the right, and defense of that right seemed to be a carte blanche to allow them to do anything that they wanted to do. But the protests that are taking place across the world are showing that the humanity, the civilized humanity across the world, has had enough of the lip service that is being paid to the plight that is actually Palestinians have been enforced on, and for the past 70, 80 years, they have been suffering. These processes of protest have taken place in terms of a variety of aspects. We've seen large-scale marches taking place in many cities. There are hundreds and thousands of other protest actions which are taking place in localities, from schools, universities, workplaces, from a variety of workers in different countries, from US right across to Europe, Italy, and going as far as India and even in Australia. We're seeing protests are taking place with people, workers at their workplaces, refusing to handle anything which is of an aid to Israel, and expressing their solidarity with the people in Palestine and for their right to be able to effectively have at least a state equal and of the same level and same rights as any other state has, and also at the same time wanting an end to this horrific war that is taking place. It's difficult to consider anything when at the same time that the Western media to a large extent and Western states are actually doing and looking at what is taking place and in effect agreeing with what's going on. They have not even stopped one day, even 1 second, to ban sending of arms to Israel, to stop the support for Israel. And at the same time, this protest that is taking place has given a lot of confidence, and major confidence, to many across the world, to not only demand an end to this genocide, but also going further in the sense of wanting to put an end to the situation which is taking place insofar as recognition of the fact that Israel must be, and as a state which is actually being investigated, at least to say, in front of the
International Criminal Court and the court in Lahore to ask for a view of the mass and genocide and mass murder. Because of those, then Israel, like all the other situations that we've had before, must be banned from the participation of any activity internationally and diplomatically, closure of the embassies, etc. And all of these are the current demands that you see in many places. And it's actually being a situation where we know we don't expect anything new to come from the states in the UN and all the rest. But what we're seeing is the protests that are asking for an end to this situation and calling on every state that is actually participating, supporting, helping Israel in any way to be actually be brought to the justice and be tried, not necessarily in one court or the other, but for the courts of humanity across the world. And in history, it will be shown that these states, these participants are not just collaborating, but they're effectively aiding and abetting Israel to carry out its genocide. And this has to end. And in progress of this, further than the protests that are taking place, the marches and workplaces, what we need is a growing movement that can actually bring workers, people who can actually enforce their states to actually act and call for an end to this genocide, to participate. This meeting is for that purpose, to bring in working unions and variety of organizations, workers' organizations from different parts of the world to come and express this solidarity, to come and effectively reassess their intention of wanting not only to just end this war immediately, but to provide support for Palestinians and to recognize their right to have their own state, to recognize that that state must have an equal right to any other state, and put an end to this scenario of apartheid which is taking place and end this genocide. In this regard, we call this meeting, and I'm glad to say that we have got a variety of such organizations taking part today. We have today Mohammed Aloush, who is the Secretary General of Palestinian Struggle, and also he is a member of the Secretary of the Political Bureau of Palestine Front. We also have Abu Watan, and both of them are here today. Abu Watan is the founder of the Basra Employee Committee, Union of Trade, and president of the General Federation of Workers in Oil and Gas Sector in Iraq. We are glad to have Christian Mahiou, who is from the International Labour Network Solidarity. We also are glad to have John Maloney, Assistant General Secretary of the Public and Commercial Union in the UK, as well as Nilan Fernando from the Workers' Struggle Centre in Sri Lanka. Without actually holding you any further, let me go through the list and ask them one by one to come and deliver a speech. Welcome, Mahmoud Aloush. مساء الخير رفيق سمير موجود لأني بدي أحكي في اللغة العربية. Thank you. Comrade Mahmoud Aloush, as your speech you've already sent to us, what we will do is alongside in the chat, we will present your speech in English as well. So that would make it easy for everybody to follow what you're saying. Please go ahead. أوكي، أنا سأتحدث باللغة العربية رفيق. أوكي. Yes. أوكي. الرفيقات والرفاق الأعزاء، شكرا لكم من الأعماق، وتحية لكم على دوركم المميز ووقوفكم المبدئي الراسخ إلى جانب عدالة القضية الفلسطينية وحق شعبنا الفلسطيني بتقرير المصير وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وتحقيق العدالة والسلام بما يلبي الحقوق الوطنية العادلة والمشروعة لشعبنا لإنهاء أطول وآخر احتلال في العالم. نحييكم أيها الرفاق النقابيون، وأنتم تحملون راية العمال والنضال
من أجل تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم بالحرية والتقدم والعدالة الاجتماعية، ومن أجل تمكين الطبقة العاملة في كل بلد من بلداننا لتحقيق إرادتها الحرة وبناء الاشتراكية وإبراز مكانة العمال كقوة طليعية وتقدمية في مجتمعاتنا. تنعقد هذه الندوة الدولية الهامة تعزيزا للتضامن العمالي العالمي مع القضية الفلسطينية العادلة ومع نضال الشعب الفلسطيني من أجل مواجهة حرب التصفية والإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل ضد شعبنا الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبخاصة في قطاع غزة منذ 162 يوما. هذه الحرب الدموية الظالمة التي تقوم بها إسرائيل بدعم مباشر من قبل الإدارة الأمريكية والتحالف الغربي الإمبريالي، والتي أسفرت عن وقوع عشرات الآلاف من الشهداء والمفقودين ونزوح أكثر من 2,000,000 فلسطيني نتيجة ما يقوم به الاحتلال من سياسات وإجراءات الاقتلاع والتهجير والتجويع. وهي حرب عدوانية شاملة ضد الأبرياء المدنيين العزل من أبناء شعبنا، وغالبيتهم من النساء والأطفال والمسنين، والذين تقتلهم طائرات ودبابات وصواريخ وقذائف الاحتلال بشكل هستيري وإجرامي دون أي رادع من قبل المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي، حيث كشفت الحرب العدوانية فشل المنظومة الدولية بكافة هيئاتها عن القيام بدورها ومسؤولياتها في الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين. وقد عطلت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من قرار لإدانة إسرائيل، ووفرت لها الحماية الدولية والقانونية، وخاصة بعد أن خطت جنوب أفريقيا خطوة عملية وجديدة بتقديم دعاوى قضائية في محكمة العدل الدولية ضد حرب الإبادة الجماعية وإرهاب الدولة المنظم الذي تقوم به إسرائيل ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل. إننا في اتحاد نضال العمال الفلسطيني، ونحن نعيش مع شعبنا وبين صفوف عمالنا تداعيات الحرب الوحشية التي فرضت إجراءات عقابية وفرضت معادلات جديدة بخلق وقائع مأساوية على كافة قوى وشرائح شعبنا، وبخاصة العمال الفلسطينيين الذين كانوا أكثر الفئات تضررا من حرب الاحتلال وقيوده العقابية والمذلة، والتي حرمت أكثر من 500,000 عامل فلسطيني من فرص عملهم نتيجة للقيود والإجراءات والممارسات الفاشية والعنصرية والعدوانية التي قررتها حكومة الاحتلال. إن واقعنا وظروفنا في غاية الدقة والخطورة في ظل تصاعد الهجمة الاحتلالية الشاملة والمسعورة تجاه شعبنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تمارس إسرائيل أبشع أشكال العنصرية في القدس عاصمة دولة فلسطين المحتلة، وتمارس العدوان والاحتلال اليومي والاعتداء اليومي على المواطنين وعلى أبناء شعبنا في محافظات الضفة الغربية، إلى جانب الاجتياحات والاعتقالات والإعدامات بحق شبابنا وعمالنا في ظل انتشار الحواجز العسكرية بشكل مكثف وتقطيع الأوصال والإغلاقات بين المدن ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وتكريس سياسة الاستيطان الاستعماري غير الشرعي وغير القانوني. ما يجري في غزة هو حرب إبادة جماعية وإرهاب منظم تقوم به إسرائيل مدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، التي تمارس الحصار وتقدم الدعم المتواصل وغير المشروط للاحتلال لارتكاب المزيد من المجازر والأعمال الدموية المروعة، حيث كشفت الإدارة الأمريكية
عن حقيقة مواقفها وانزياحها الكامل مع إسرائيل، حيث استخدمت الفيتو لعدة مرات لتعطيل أي قرار يتعلق بوقف إطلاق النار ووقف الحرب والمطالبة بفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة. وكشفت نواياها الخبيثة عندما أعلنت عن إقامة الميناء العائم في بحر غزة، وهي محاولة مكشوفة لإقامة قاعدة عسكرية أمريكية لإحكام السيطرة على قطاع غزة أو اقتطاع جزء منه، وفرض ما يسمى المناطق العازلة إلى جانب السيطرة على حقول الغاز المكتشفة، وإحكام القبضة الحديدية على المنطقة في إطار النفوذ الأمريكي في مواجهة أي محاولة لتغيير النظام الدولي من نظام أحادي القطبية إلى نظام دولي متعدد الأقطاب. نحن شعب يناضل من أجل الحرية والاستقلال، تحرير الأرض وتحرير الاقتصاد الفلسطيني وتحرير الإنسان الفلسطيني من نير الاحتلال وبطشه وعنصريته. وشعبنا مصمم على تحقيق الأهداف الوطنية بالطرق والوسائل النضالية المتاحة، حيث خاض شعبنا كل أشكال النضال عبر تاريخ قضيتنا وصراعنا الطويل مع الاحتلال الإسرائيلي. ومن هنا يأتي دور الشعوب الحرة بحركاتها العمالية وأحزابها الجذرية والشيوعية وكل القوى المناضلة من أجل تفعيل تحركاتها دعما وإسنادا للقضية الفلسطينية، ومن أجل المطالبة بوقف حرب الإبادة الجماعية وما يرافقها، حرب الإبادة الجماعية وما يرافقها من تهجير وتجويع وتدمير ممنهج، إلى جانب الاستمرار في الحصار وإحداث كل هذا الدمار في قطاع غزة تحت عنوان القضاء على حركة حماس وقوتها العسكرية، وهي مجرد أكاذيب ومجرد أوهام تروج لها الدعايات الإعلامية الإسرائيلية والأمريكية. فالحرب ليست على حماس، بل هي حرب عدوانية لمحاولة اقتلاع وتهجير شعبنا وارتكاب الجرائم اليومية. فالحرب وارتكاب الجرائم اليومية دليل حي على ذلك. وكل المؤسسات الدولية توثق كل الانتهاكات الجسيمة دون أي رادع للاحتلال وحكومته الفاشية، إلى جانب غياب الإرادة الدولية وعدم قيام المؤسسات الدولية بواجباتها، حيث وجدنا عالما لا يحتكم إلى القانون الدولي وإلى الشرعية الدولية. وكل الدول وقفت عاجزة أو متفرجة، وفقط ووحدها جنوب أفريقيا من ذهبت إلى القضاء الدولي لتحقيق العدالة من أجل فلسطين. إن عمال فلسطين وهم يوجهون لكم كل تقدير، رفاقنا الأعزاء، على كل ما تبذلونه من جهود ومن مواقف مخلصة، فإننا نتطلع إلى حراك عمالي ونقابي عالمي فاعل ومتواصل، ليبقى النضال موحدا برؤية واضحة للتصدي للحرب الظالمة وكل من يغذيها ويريد لها الاستمرار على حساب الدم الفلسطيني والآلام الفلسطينية. نعيش ظروفا استثنائية وصعبة ومعقدة في ظل حرب فرضت علينا، ويدفع شعبنا ثمنا عظيما من التضحيات والشهداء والمفقودين والمصابين والنازحين، مع عدم التكافؤ بين القوة الغاشمة لجيش الاحتلال وحربه البربرية وإرادة شعبنا وتطلعاتنا للخلاص من الاحتلال وما يمثله من انتهاك للقانون الدولي ولكل الاتفاقيات الدولية. وقد آن الأوان أن تنتصر إرادة العالم من أجل إجبار إسرائيل على وقف حربها واحتلالها وتمكين شعبنا من إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 من حزيران 1967 وعاصمتها القدس، وتحقيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار الأممي رقم 194
وحق شعبنا في تقرير المصير، فلا سلام ولا استقرار في المنطقة إلا بتحقيق السلام والاستقرار لشعبنا ونيل حقوقه الوطنية المشروعة التي يناضل في سبيل تحقيقها، منذ وعد بلفور المشؤوم وتقسيم واحتلال فلسطين وارتكاب جريمة النكبة وما لحقها من نكبات ومجازر مروعة على مدار عقود طويلة. فشعبنا اليوم وهو يقدم التضحيات ويناضل لن تنكسر إرادته، وسيبقى وفيا للمبادئ والقيم وحريصا على صون أمانة من ضحوا بأرواحهم وقدموا دماءهم من أجل أن تحيا وتنتصر فلسطين وتقام دولتها الحرة المستقلة، لينعم الفلسطينيون بدولتهم ووطنهم الحر الذي لا وطن لنا سواه. نحن العمال كنا وما زلنا الأكثر عطاء وتضحية إلى جانب كل مكونات شعبنا، ولن يتردد عمال فلسطين في النضال المستمر على ضرب الحرية، ولن نقبل المساومة والرحيل من ديارنا ومن أرضنا، ولن نرفع راية الاستسلام، ولن نقبل بقاء الاحتلال جاثما على صدورنا. وعلى كل الأحرار وكل العمال في العالم أن يقفوا إلى جانبنا، فإن وقوفهم معنا هو التزام بالقيم الإنسانية وقيم العدالة والإنصاف من أجل السلام للعالم ولشعوبنا، للتخلص من إرهاب وعدوان الإمبريالية العالمية وربيبتها الصهيونية العنصرية وما تمثله من همجية عدوانية ضد شعوبنا التي تتطلع دائما للحرية والاستقرار والسلام العادل والشامل والمتوازن. شكرا لكم أيها الرفاق، وعاش نضالنا الأممي، عاشت الطبقة العاملة، عاشت حركتنا العمالية، ولنكن دائما موحدين ومتحدين تحت راية النضال المشترك. شكرا رفاق. Thank you. Thank you, Mohammed Alush. Exactly as the situation is progressing, as you said, we do see that the need to be actually putting an end to this and recognizing justice and freedom for people of Palestine right now. Thank you very much again for your speech. Can I ask now next for Abu Watan to deliver his speech? As I mentioned, Abu Watan is the General Secretary of the workers in oil and gas sector in Iraq. Abu Watan, can you hear me? And again, the translation of Abu Watan's speech will be in the chat, similar to that of Mahmoud Alush. الأعزاء، شكرا لاستضافتكم لنا، ونحب أن نوضح بأن الاتحاد العام لنقابات العاملين في العراق، وهو ثاني أكبر اتحاد في العراق، يتبنى الخطوط الرئيسية لسياسة الحزب الشيوعي العمالي العراقي فيما يخص القضايا الأساسية ومنها القضية الفلسطينية. طبعا الموضوع الذي أود أن أتحدث عنه وضعناه تحت اسم القضية الفلسطينية بين الرفض والتضامن المزيف والمواقف العمالية. بعد احتلال العراق عام 2003 تراجع الاهتمام بالقضية الفلسطينية كثيرا، إلى حد اضطهاد الفلسطينيين في العراق وبالذات في بغداد تحت مسميات إنهم من أعوان النظام السابق، حيث تم تهجيرهم إلى الحدود الأردنية وتم فصل الكثيرين منهم من وظائفهم الحكومية والاستيلاء على مساكنهم وأملاكهم التجارية وشركاتهم، إضافة إلى قتل العديد منهم. بعد أحداث 7 أكتوبر من قبل حماس، دخلت أحزاب الإسلام السياسي وميليشياتها على الخط، معبرة بشكل ملفت للنظر
عن تضامنها مع حماس، لكن هذا الموقف هو موقف دعائي لا أكثر. ووجهت عدد من الصواريخ للسفارة الأمريكية وبعض القواعد العسكرية. وهنا لابد أن نشير إنها نفس القوى التي اضطهدت الفلسطينيين في العراق وشردتهم بعد عام 2003. إنه استغلال بشع لمعاناة الفلسطينيين وبالذات أبناء غزة، وتوظيفه سياسيا لمصلحتهم، وهو موقف مفضوح تماما واستغلال بشع لمعاناة الشعب الفلسطيني. بعد أحداث 7 أكتوبر تصاعد نجم القضية الفلسطينية كثيرا في العراق، وأصبحت محور نقاش وآراء متعددة متوافقة أو متعاكسة بين تأييد أحداث 7 أكتوبر أو من الرافضين لها. هنا برز الموقف العمالي باعتبار أن ما قامت به حماس هو رد فعل على القتل والاضطهاد الإسرائيلي، وكذلك ما يمارسه المستوطنين من قمع وقتل ومصادرة الأراضي. لكن الموقف العمالي يدين العمليات الإرهابية من أي طرف كانت. لقد تحولت غزة إلى قضية إنسانية كبرى إزاء القصف والتدمير الوحشي بكل وسائل القتل، وبالذات للأطفال والنساء، وتدمير البنية التحتية والتجويع. وكان الموقف الأمريكي وحلف الناتو المنحازين تماما لإسرائيل مثار غضب للشعوب العربية وحتى الحركة العمالية. إن موقف اتحادنا الاتحاد العام لنقابات العاملين في العراق، وهو منظمة عمالية نقابية يسارية تقدمية، واضح تماما ومتضامن مع أبناء غزة، ويدين بشدة إسرائيل وأمريكا والغرب. لقد أصدر اتحادنا العديد من البيانات التضامنية وتم ترجمتها للغة الإنجليزية تعبيرا عن التضامن مع أبناء غزة، وكانت البيانات تدين العدوان الإسرائيلي الأمريكي وحلف الناتو. من خلال مشاركتنا في مؤتمر الاتحاد الدولي للخدمات PSI الذي عقد في جنيف يوم 12 أكتوبر، ولمدة 5 أيام أعلنا رسميا تضامننا مع القضية الفلسطينية، وشجبنا كل ما يحصل في غزة، وقدنا مسيرة داخل المؤتمر وهتفنا عاليا: تحيا فلسطين مستقلة وحرة وديمقراطية. في اجتماعات دولية على منصة الزوم أكدنا حق الشعب الفلسطيني في العيش والكرامة الإنسانية. وفي خطابنا الذي ألقيناه عند انعقاد المجلس العام العاشر للاتحاد العربي للنقابات المنعقد في تونس، وأهم ما جاء في هذا الخطاب بأن حماس ليس هي كل أبناء غزة، ولا يمكن لحماس أن تمثل الشعب الفلسطيني. اشتركنا في معرض الأشقاء الذي أقيم في بغداد بمناسبة يوم التضامن مع فلسطين، وكان جناح اتحادنا ملفت للنظر، إذ عملنا مسرحا يحاكي ما تعرض له أطفال ونساء غزة. كما أجرينا مقابلات مع العديد من الفضائيات المحلية والعربية، وفضحنا العدوان الأمريكي الإسرائيلي. شارك اتحادنا في العديد من التظاهرات المؤيدة للقضية الفلسطينية،
وأدان العدوان الإسرائيلي الأمريكي على غزة. هناك فرق شاسع بين مواقف أحزاب الإسلام السياسي التابعة لإيران وبين مواقف الحركة العمالية، إذ عبرت الحركة العمالية عن تضامنها مع عمال فلسطين وما يتعرضون له من الاعتقال الجماعي والتعذيب وفقدان الوظائف، وهم بحدود 170 ألف عامل. ولذلك تتحمل حماس وإسرائيل معا المسؤولية عن ذلك. هذا باختصار أهم ما أردت أن أوضحه. هناك قد يكون لبس، هذا الكلام ليس مترجم ولم يرسل إلى رفاقنا. هناك لبس لدى البعض بأن حركات الإسلام السياسي وميليشياتها مؤيدة للقضية الفلسطينية، وهذا عكس الواقع. كل ما تقوم به ميليشيات إيران وأحزابها هو دعاية سياسية لها لا أكثر، وليس هناك من مصداقية لدى ليس الحركات العمالية فقط، وإنما حتى الشعب العراقي، بأن هذه الأحزاب والميليشيات تؤيد القضية الفلسطينية فعلا وقولا. ذلك كما ذكرت لأنها نفس هذه الأحزاب هي التي اضطهدت الفلسطينيين بعد عام 2003. نحن كحركة عمالية نقابية موجودة على أرض الواقع متضامنين مع رفاقنا الفلسطينيين ومع عمال فلسطين، وتربطنا علاقات قوية ومهمة مع رفاقنا وبالذات الرفيق محمد علوش. ونحن أيضا جزء من منظومة العمل التي يقومون بها. لا بد أن نؤكد بأننا كعمال موجودين في العراق نحن نقف بقوة مع القضية الفلسطينية ومع أبناء غزة دون أن نتراجع عن هذه المواقف. نؤكد بأننا متأكدين تماما من انتصار الشعب الفلسطيني وتحقيق الدولة الفلسطينية دولة حرة ديمقراطية. من هذا المنطلق فإننا نضع أيدينا أيضا مع رفاقنا في اتحاد النضال الفلسطيني، ونبني معهم علاقات فاعلة ومتطورة. والذي يطلع على موقع اتحادنا على الفيسبوك سيلاحظ بأننا نكرر جهدا كثيرا عن القضية الفلسطينية ومن أجل فضح إسرائيل وحماس، وأيضا فضح المواقف المتخاذلة للسلطة الفلسطينية، والتي لا تزال لغاية اليوم لديها اتفاقيات أمنية مع إسرائيل. عاش نضال الشعب الفلسطيني، عاش نضال عمال فلسطيني، المجد لشهداء فلسطين، وشكرا. Thank you very much, Abu Watan. As both Muhammad Al-Rushed said and Abu Watan, the need for workers' unity across the world to actually enforce a change in this situation and the solidarity that is being raised across the world need to be pursued. And obviously, based on this, let me introduce our next speaker. Is Christian Maheu. Christian is from the International Labour Network and Solidarity and Struggle. Christian, can I ask you to deliver your speech, please? Donc, j'interviens au nom de l'Union syndicale solidaire,
qui est une des organisations syndicales nationales interprofessionnelles françaises, et aussi au nom du réseau syndical international de solidarité et de lutte. Je veux commencer par rendre hommage au peuple palestinien et lui dire tout notre soutien, malheureusement trop symbolique, dans la lutte et la résistance face au colonialisme de l'État israélien. La Palestine est une colonie de peuplement où une population étrangère est venue s'installer sur un territoire, puis le déclarer sien, avec la complicité de toutes les puissances occidentales. C'est la puissance coloniale qui exploite les ressources du territoire, qui décide où elle s'implante, qui doit subir les checkpoints. C'est elle qui décide des lois, pas le peuple palestinien. Les Palestiniens et Palestiniennes se considèrent comme colonisés et aspirent à retrouver une souveraineté sur leur territoire. En Israël, ils et elles sont très clairement des citoyens et des citoyennes de seconde zone et de la main-d'œuvre à bon marché. C'est ce peuple colonisé que l'État israélien massacre depuis plus de 5 mois. Face au génocide, la solidarité syndicale internationaliste doit être plus forte. Des liens existaient avant la guerre, relancés en octobre, de l'Union syndicale solidaire, mais aussi d'autres organisations de notre réseau syndical international de solidarité et de lutte. Des délégations avaient pu se rendre en Palestine. Ces liens doivent servir dans la situation actuelle. Nous avons besoin de témoignages directs pour faire connaître la voix des travailleurs et des travailleuses de Palestine aux travailleurs et aux travailleuses du monde entier. Répondant à l'appel lancé en octobre 2023 par les syndicats palestiniens, nous sommes impliqués dans les campagnes pour que cesse la livraison d'armes à l'État israélien. Depuis plus longtemps, nous sommes aussi actifs dans la campagne boycott des investissements sanctions. L'Union syndicale solidaire, les organisations membres du réseau syndical international de solidarité sont disponibles pour renforcer la solidarité avec les syndicats palestiniens, avec le peuple palestinien. Dans la situation que vous vivez, il nous paraît plus important d'écouter vos demandes, de voir comment nous pouvons y répondre, plutôt que de continuer à parler. Avec tout un respect envers vos luttes, vos résistances, nous sommes à votre écoute. Merci. Thank you very much for sending us your message and also speaking here today. It was rather brief. Also, I think you need to put your mic. And then what we like to say in here is really to express, as I've said, the solidarity which is carried out everywhere. And on this note, I have got John Maloney here, the Assistant General Secretary of all of the public and commercial unions in UK. John, please go ahead. Well, thank you, and thank you for inviting me to this meeting. It's part of a series of meetings that certainly my union and other unions in the UK have been having with international unions, but also most importantly with our members inside the UK. My union has adopted 3 positions in relation to the crisis in Gaza. The first one is a clear condemnation of Hamas, the mass murders and the hostage taking. I think that's vitally important, and my union has been very forthright about that. But we don't believe what Hamas did justifies the mass killings that have taken place and are taking place in Gaza. And therefore, along with the majority, I think virtually every UK trade union, we call for a ceasefire, not a temporary pause, not a humanitarian pause, but a permanent ceasefire. And certainly my union has a position that we want to see a political solution to this crisis. And for that, we have adopted a position many years ago that there should be a 2 states where Palestinians have an equal and proper state alongside Israel, a completely independent state, not a series of Bantustans or cantons broken up by occupied areas, but a continuous state with its own independence, its own security regime, and its own independence when it comes to foreign matters.
And we've had that consistently for many years. And in fact, this year at our conference, which is coming up in May, it's very likely that for the first time, that position will be challenged. So certainly this crisis has actually sparked an internal debate in our union as to whether there should be a two-state solution or a one-state solution. And obviously that will be argued out democratically. We've also been trying to carry out solidarity actions with brothers and sisters in Gaza. Clearly, we've been producing, like other trade unions, messages and statements to our members and to the wider public, where we've set out our positions very clearly. But also we've given money where we can to organisations that are giving direct aid as best they can to people on the ground. But also, and probably most importantly, at least in terms of practical action, political action, we're being very clear that we will join every solidarity march with the Gazan people, every event being organised across Britain, and that we want our members en masse to attend these demonstrations. Now, it's our opinion that these demonstrations do have an effect and have had an effect on the political parties. It's quite clear that the marches, but also the impact of what's happening in Gaza, has had a profound effect on activists within the Labour Party. And that's partly why, or wholly why, the Labour Party leadership have changed their position from one which was more or less an open invitation for the Israeli armed forces to do what they want in Gaza, to a position now where they call for a permanent ceasefire. And also they reiterate that there has to be a political solution. It's also obviously had an impact, but in a perverse way, on the Conservative Party. In this country, the Conservative Party, who are the government, or the party of government, have now openly started speaking about whether certain marches should be allowed, the Palestinian marches being allowed, and their right wing, which is increasingly being radicalized over the last few years. You have very prominent Tory MPs demanding that Palestinian themed marches be banned. So what we're facing here is not only an international crisis, where obviously we see the mass killings in Gaza, but also an increasing acute political crisis, I would argue, inside this country, where basic rights such as the freedom of assembly, or the right to have a march, are being threatened and being looked at, but also the freedom of expression, where the government is arguing that certain types of speech, and we're not talking here hate speech, we're not talking here expressions of solidarity with Hamas, we're talking about expressions of solidarity with the peoples of Gaza. We're talking about here where people argue that the attacks should cease, that is being branded in certain newspapers and certain sections of the government as illegitimate and actually as extremist. So, as I said, alongside the crisis that's happening in Gaza, I think we're having a mini crisis, at least, of democracy in this country. Also, in my union, certain members of my union have now been targeted personally, not only with hate mail and objectionable messages, but also where their civil servants actually being threatened that they should be dismissed for holding certain views and expressing the views of the union. So we've seen a number of people, as I said, being singled out, and Tory MPs, for instance, demanding that they be dismissed. So obviously a lot of pressure has been put on our union, but we are clear, and I'll start to come to an end here, that our clear message is that we must support the peoples of Palestine. We have those positions which I set out at the very beginning, but that it's vitally important that we continue the pressure by getting as many of our members to attend marches, to put messages to MPs, and to put as much pressure as we can, particularly on the Labour Party, but obviously on the Conservative Party as much as possible, that there should be a permanent ceasefire, but also, and I'll finish on this,
that what we're doing is wholly legitimate. It's wholly legitimate for people to march, to protest against their government. That if you claim to be a democratic society, then these are basic rights. But the most important thing is to express solidarity with the peoples and trade unions of Gaza, and that's what my union has done, is doing, and will do. Thank you. Thank you very much, John. Exactly as you said, what we have had is, if we have in countries in West, like Germany, where support for people of Palestine, demonstrations and marches are seen to be deemed as illegal, whereas in the rest of the world, everybody is saying that what has happened in the situation of Palestine at the moment is actually showing the fragility and the lack of any truth in the issues of what was called democratic rights, rights of the people to speak and express their opinions, democracy as a whole, and even that of the bodies which are across the world recognized as those who are supposed to be upholding those said values, from UN and the rest, which are again showing the nature that they are effectively ineffective. And this pressure, unless it's brought out from the masses, which has been, and I think this is the main reason why we see even the changes today. As you said, the most important thing is the protests that are taking place, and it's everywhere and it's in every scale, is that pressure that is forcing the states to actually fall back and make even consideration of issues of peace. And it has to be a peace which is one that is guaranteed, and that can only be done with one condition, and that is recognition of the state of Palestine as an independent, as a state with every other state, and complete condemnation and banning of all of the apartheid policies and actions of the current Israeli, and their immediate end to the genocide that they have carried out. Thank you, John. Let me continue now here to ask Nilan Fernando. Nilan, can you hear me? Nilan is from Workers' Struggle Center in Sri Lanka. We're glad to have you here. Nilan, please go ahead. Okay, comrade, I can hear you. Okay, I'm Iski, speaking on behalf of Workers' Struggle Center Sri Lanka. We vehemently condemn the aggression and genocide in the Gaza Strip, with utter disgust by Israel, with full patronage of the US of America and the European Union imperialists. This action threatens Palestinian areas, but the whole Middle Eastern region is posed with genocide war yet again. To achieve their global capital ambitions, the capitalist powers create eternal wars where they can invade economically, strategically, and politically substantial hunting grounds. The present state of Palestine is such a classic example. They intend to create a non-Arab state in the Middle East to use as a pawn to use the rich petroleum and other mineral resources and patronize the world Middle East that is strategically important in political warfare. Due to this heinous imperialist strategy, today Palestine is only limited to the West Bank and Gaza Strip, witnessing frequent wars and massive human massacre. Significantly, the US supporting Israel officially and unofficially putting pressure on Palestinian people. The Palestinian people who have succumbed to enormous pressure and oppression in the face of the imperialist power fight. The residents of the Gaza Strip are deprived of essential medicine and building material due to prolonged economic sanctions imposed, evicting residents from their own home and killing children reported regularly. The ignition of the recent conflict was the tension created by the Israel police when they attempt to suppress the Palestinian protesters. The country imperialist strategy, the putting pressure on Palestinian people by
leaning towards religious fundamentalism is not a solution, but exacerbating the damage. Finding a lasting solution for the existing conflict is not by resorting to resistant religious fundamentalist policies of the rulers of both countries, but broad and lasting unity of working people. Workers' Struggle Center stands for the rights of the people of Middle Eastern religion who were oppressed by the bloody war, lead working people of Israel and Palestine. Unite finding a lasting solution and put an end to imperialist genocidal war. We urge the working people of Israel and Palestine not to fall trapped into the agendas of Zionist and Islamic fundamentalism. Rulers and other organizations of both countries and unite to safeguard the just rights and a just solution for the Palestinian people. We stand in solidarity with the Palestinian people against imperialism and imperialist powers, deploying war-making policies worldwide to plunder the economies to achieve their political ends. We appeal to the all democratic forces to create a global scale of people's power against indiscriminate genocidal war and pledge the cooperation of the Lankan people to Palestinian people in the face of oppression. Moreover, cooperation with all the revolutionary forces in the region and in the world becomes sacrificed for the sake of the interest of imperialist powers. The liberation of Palestinian people, which cannot be realized without the overthrow of occupying state of Israel and the racist apartheid regime of the various political forces that link their existence to this colonial state, which will only be possible through the united struggle of the people aiming for full equality, voluntary unity, and socialism. We call on the working class and oppressed of the world to unite in the anti-imperialist struggle against aggression of the Zionist state of Israel, against the bogus regime of region that prevents solidarity of the peoples and the seeds of enmity. For the freedom of the peoples living in Palestine and for Middle East, where all nations and all faiths can live freely. Thank you. Thank you, Nilan, for your message as well. As you did mention, at the moment, after some 30,000 dead and nearly 80,000 injured, at least these are the ones who have been officially identified. The horror that is taking place is so much, and the devastation that has been caused in Palestine is to such an extent that everyone, I think across the world, anyone with the least amount of decency would actually stand up and raise against this horror that is taking place. This is the scenario that we have, while the states are actually doing everything they can to somehow salvage Israel some way and give it some more credibility. Again, this time round, the humanity across the world, the civilized population of the world have actually come together. And we have seen, as we said earlier, many places where there is a complete ban on any kind of help that would be given to Israel. And that is the demand that we see spreading from the dockers who decide not to load anything that goes to Israel right across the world, to a variety of protest actions, of embargoing and banning anything that might aid Israel. All of this are taking place, and workers are the next step. Effectively, this movement has come this far, and it needs further momentum, and that momentum can only come from the people who can actually force the states to change and stop this genocide, and that's the working class. And internationally, it has been done before. We saw it during the time of anti-apartheid movement as one example. We've seen it in many different instances. This is another one. This is of a scale
that can force the West to actually go back, and all of the states to actually stop the support that they have for Israel, and that needs our pressure. And in this, workers, whether in Palestine, whether in Gaza or in West Bank, whether they are in France, UK, Sri Lanka, India, US, everywhere, they have only one answer, and that is their might, is that force that can actually make sure that this war ends and a solution is found to the whole situation. Let me once again thank you all for participating. What we're trying to do further is obviously spread these meetings to have more. I'm sure presence of workers from different countries, and particularly let me again thank Mohammed Alush and Abu Watan for taking part and giving us a view of what is happening in the region, as well as other comrades and a variety of activists and union representatives who can actually make sure that the message gets across and we put an end to this genocide. Thank you again for participating, and thank you again for being in this meeting, and long live solidarity and international solidarity with people in Palestine, and an end to this genocidal war. Thank you again.